Всем здорово, приветы. Давно не виделись, не слышались. Канал Sanruba Games. Здесь, а? Как я и обещал. Сегодня у нас игра Blood, как там? Vampire the Masquerade, Swansong. Вот. Новиночка недавно вышла, вот. Будем сейчас пробовать. Здорово, здорово, Дмитрий, здорово. Так, хотите продолжить? Новая игра. В бостонском дворе царит хаос. Объявлен красный код, а значит наступил серьезный кризис. Принц вызывает к себе ММ, Лейшу и Галиба. 4 сентября. Кстати, как там со звуком у нас? Дела, все отлично, дела. Как у тебя? Скажи, как звук игры не шипит, не трещит, не пердит. А то бывает у меня тут иногда. Ой. В принципе, я и сам, наверное, могу послушать. Вроде нормально. Вампиры живут среди нас. Сами того не знаем, и строим для них города, участвуя в их войнах и утоляем их голод. Столетиями эти существа организовали противоборствующие фракции. Самый крупный из них — Комарилья. Комарилья. Привет, привет, привет. Аня, привет. Я на ютубе. Димон, я понял. В своих доменах голова Комарильи, что-то там. Нарушение Маскарада карается окончательной смертью. Вампирские фракции Бостона давно ведут междуусобные войны. После особенного кровопролитного конфликта Хейзель Иверсон, новый принц, заключила хрупкий союз с содружеством магов крови под названием Часовня Хартфорда. Спасибо. Спасибо за лайк. Спасибо. Это приятно. Этот союз не только гарантирует стабильность домену, но и позволит принцу заниматься торговлей кровью, перевозить кровь и смертных для вампирской элиты. Сегодня у сородичей праздник. Компания Нейкон представляет. Секунду только запущу, все готово. Игра студии Big Bad Wolf Studio. Итак, начнем. Скажи мне, что ты видишь? Я не знаю. Ладно, попробуй сосредоточиться на своем видении. Нет, началось. Что началось? Нет, поздно, слишком поздно. Успокойся, спокойно. Хватит, пожалуйста, нет, хватит. Они идут. The Vampire Masquerade Swansong. Swansong. Лейша. Кто ты, Лейша?
Ты тоже это почувствовала? Собирай вещи, мы уходим. У нас проблема. Верни их. А, это женщина, принц Ирверсон. Сенмерсон. Что происходит? Это принц. Мы должны поторопиться. Все серьезно. Квартира принца 23:00. Ну уже, черт тебя дери, поспеши. Успокойся, может, это не имеет отношения к вечеру. Ты прекрасно знаешь, что если что-то пойдет не так, голову тоже лишусь я. Твою мать, проклятие. Хейзел несколько месяцев уговаривал меня часовню Харлоу стать нашим союзником. Их удалось ломать, и вот тебе на. Красный кот красный в Бостоне. Жесть, такого еще не было. Дела плохи. Так, диалог. В диалогах для некоторых ответов необходимо использовать навыки. Уровень вашего навыка сравнивается с уровнем навыков соперника. Тот, у кого этот навык выше, побеждает. При использовании навыка расходуется воля. Если ваш соперник побеждает, вы получаете несколько очков воли. После завершения диалога. Прикольно. Успех 100%, ну давай. Ей нечего скрывать. Здесь вообще ни при чем. Я уверена, что ты не понимаешь. Я отвечаю за организацию вечера. Партии. Но безопасность. Яра член Примогена, в отличие от меня. А ты гарпия. Принц тебя защитит. Что-то как-то у меня... Озвучка. Что же нам делать? Убедимся, что в безопасности, а потом перейдем к этапу зачистки. Так, это что такое? Что еще за код красный? Did you say this is the first code red in Boston? Ever since the fall of London, protocol is no longer a laughing matter. Whatever. They've been harping on that for 4 years now. They took away our internet access. Our smartphones. It's called risk mitigation, that's all. A code red is an alarm signal that's sent to Код красный — everyone это to сигнал say, тревоги. Его рассылают с целью «берегитесь, мы все в опасности». Это раскрытие Masquerade, что ли? Все бегут в убежище. Нам безопаснее всего за рядом с принцем. Интересно. Зачистки? Что за зачистки? Getting rid of our archives, our documents, anything that might betray our network and relationships. What comes after phase 2? Just pray that it never comes to that. Come on, tell me. We run, we leave everything behind, and we go into hiding, as far from here as we can. There's no way I'm leaving Boston. Я не уеду из Everything I Бостона. have is right here in the city. It took me years to build my Я столько лет clubs. развивал I've worked too клубы. hard to give it up now. You won't have a choice. I know you hate coming here. У тебя нет выбора. You're gonna be all right. Кстати, ты What do ненавидишь you здесь think? бывать. I А ты know how думаешь, to ну, меня behave, держать? Jay. Yeah, I Или know. держать себя в руках. Just keep your cool, and it'll be fine. Keep cool. Ну давай, keep cool. My little Ох, darling. девочки, наконец-то You're here at пришли. last. The fear that something horrible had happened to you terrified me. No call for theatrics, April. The prince asked to see you as soon as you arrived, Amim. I wouldn't dilly-dally if I were you. As for you, Journey, someone's triggered a code red.
If anything has happened over there, инициировал I'll квартал. hold you personally responsible. Так, и что тут? Дисциплины. У вампиров есть сверхъестественные способности, которые они получают в наследство от своего клана. Они называются дисциплинами. Некоторые дисциплины можно использовать в диалогах. Как и в случае с навыками, побеждает персонаж, у которого уровень дисциплины выше. Но все дисциплины не все дисциплины доступны каждому вампиру. Мгм. Некоторые смертные могут владеть определенными способностями, однако большинство из них не имеют никакой защиты от дисциплины. При использовании дисциплины увеличивается показатель голода. У голода есть значение, которое превышать нельзя. Оно ограничивает использование способностей вампиров. Чем ближе вампир к этой границе, тем выше риск того, что он утратит контроль над собой и нападет на ближайшего смертного. М-м. Интересно, чтобы выпить его кровь. Прикольно. И чё? Так, а если я проиграю, какая разница? А, я не могу это сделать? Прикольно. Ну ладно. You know, back in the day, nobody could bat an eyelash without you knowing about it. You must know exactly what Jay is being blamed for, don't you? My dear I adore you. Really, I do. But darling, please. You're way out of your league here. This alliance with the Hartford Chantry is crucial. The prince is on edge. We can't get through to anyone over there. What does this have to do with Jay? She was in charge of the whole thing, for goodness sake. Listen, both of you. From now on, Слушай, ни I слова don't не want to хочу hear больше another word out of слушать. either of you. Ну и The все. prince is Принц furious. ярости. Джорни, ты понимаешь, со мной? Journey, you're coming with me. I don't see why. Но And as for почему? you, А тебя не Hazel хочет wants видеть to see Хейзел. you. Right А тебя now. хочет видеть Хейзел? А, сейчас же. Окей. Кто такой Хейзел? It's gonna be a Долго long предстоит night. ночка. Что там у нас на табе? Основательница черных гремучников. Клан Торадор. Хильда МакЭндрюс. Интересно. Вентру. 1745-го. Нифига себе. Жан-Батист Таварне. Галеб Базари. Лейша. Молковиане. Торадор. 99-го года, а уже такая в пиано-понтах тетя. Miss Lewis. Мисс Луис. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Куда добро пожаловать? Так, ну-ка, что тут? Это вип-тусовка какая-то вампирская. Показать цели. Эй, покажи мне цели. Он какой хипстер-вампир. Чё он какой злой? Ты злишься? Кто она, Калеб? М.М. Луис. Судя по улыбке, она клан Торадоров. У нее это на лице написано. А как насчет того желчного парня с браткой? Даян Сияка. Он чернокнижник из клана... Кого? Is court attendance usually this sparse? Фэн. We should have all left by now. Are you worried about the code red? I'd hate to be Code red. Caius right about now. Какой Why? красавчик. He's second honcho of house security. This promises to be a busy night. I know what you mean. It's one thing to have been told that the Nosferatu don't age well. It's another thing to see it А for это он yourself. постарел так? It's by no fault of their own. Do you think you'll be able to ask the prince tonight if you can embrace me? No. Now is no longer the time. Ага. Он хочет становления. And he А он? is your Это ваше дитя? child? Mr. Beryl Underwood. Бэрл Андервуд.
Кто такой? Tread lightly. He's a member of the Primogen. They're the Примоген. check to the prince's power. The check and balance. They backed Hazel when she rose to power after Quentin King. They'd hoped to control her. What? Things didn't go as planned? I just have a feeling she will surprise them. Never forget that the court is a chessboard. We are monsters, and we sacrifice pawns. If you want to be a major piece, then behave accordingly. But Nothing can happen to you here. We're in the prince's house. She must be finished by now. Wait for me. Жди This меня won't take здесь. long. Жди здесь. It's Сюньфэй. out of the question, Emma. Это не I won't обсуждается, let her get мэм. away with this. Этого я так не All right. спущу. Calm down, Dijon. Where's Journey? What's it to you? Где Don't Джорни? start with me. She Вот was in ведь. charge of the party. She has to take responsibility for this. Leave her out of it. It's too late for that. Don't waste your time covering for her. She's not a kid anymore. I haven't heard from my child, and no one's able to get through to them over there. Go on then. Go and save Imani and stop wasting your breath. There are rules. Need I remind you? We're all stuck here. Не можем You're such a уйти. good boy. Просто You'll умничка. never change. Dijon! What? Oh, come on, Hilda, she needs to grow up. Leave us. Хильда МакЭндрюс. Кто такая Хильда МакЭндрюс? Бухгалтерша какая-то. I don't need your help. Ma'am, please. Stop calling me that. I was worried about you. You still haven't moved on, have you? You're always getting in my way. Lower your voice. People are staring. Вау. Все на нас смотрят. Усиление. Усиление позволяет временно повысить уровень навыка 1 или 2 единицы. Чем больше усиления, тем выше его цена. Потрикс 14.021.984. 14.02.1984. Привет. Можно усиливать только те навыки, казалось, показатель которых... Спасибо за подписан. Дисциплины или знания нельзя усилить. Дисциплины или знания нельзя усилить. Так. Красноречие. Трин-трин. А вот только красноречие могу, да? Что-то не очень понимаю. Красноречие, запугивание. Запугивание это у нас, походу, что? А если я это выберу? Почему оно не выбирается? Успех 100%. Ну давай. Ничья. 30%. Блин. Проигрыш, да? Неудача. Неудачник. Усиление. Ваши соперники тоже могут усиливать свои навыки. В отличие от вас, они могут усилить свои навыки только на 1 уровень. Вероятность усиления навыка противника выражается в процентах. Чем агрессивнее вы себя ведете, например, усиливая навыки или применяя дисциплину, тем выше вероятность усиления навыка противника. Интересно. Do you know what this code red is all about? You're in the Primogen. You must know something. I'm in the same boat as the rest of you. Apparently, it was from one of Moore's retainers. That's all I know. Who's that? Jason Moore. Don't you remember him? He's the human who manages our interests when the sun comes up. He handles our assets, errands with the banks. What does he have to do with this? I don't know. It now seems that Miss Hazel Iverson, the mighty Prince of Boston, is no longer on speaking terms with the Primogen. As if now were the ideal time. She asked to see me. Do you know why? My best guess is that she'd like to talk to you about Journey, of course. I always warned you that girl was trouble. Yeah, sure. I've gotta go. Hazel must be За upstairs. Джорни.
I'd better hurry. Так, Хейзел. Так, мне сюда. What about Jara? I haven't seen her. Councillor Drury is not here. Они болтают. They've all А got это... such long faces. Mr. Leto's teams are trying to Hey, reach him, Abby. but Hey, Ma'am. Здорово, Эбби. Answering? no. Что ты знаешь? Abby, do you know what's going on? I'm sorry, but I can't. Please? Я не могу. I feel like I've been plopped down in the middle of a minefield. Что ты не можешь? There are rumors about Journey. Rumors about how this is all her fault. Did you know that Jay was in charge of the party? Shit. I bet she's gonna take the fall for whatever happened. I don't think she's involved, but we've got to be on our guard. Так, ясно. Все обвиняют какой-то Джорни. Кто Джорни? Так, ты кто у нас? Это этот. Чё? Ma'am. We haven't seen you here in ages now, have we? Дай побазарим. Let's holster our weapons. I'm only here because of that goddamn code red. Blunt and to the point, as usual. With a bit of luck, your suffering will be over soon. How's business these days? Why? You wanna invest? Don't tempt me. Не искушай меня. I'm shocked to think you put so much as a penny into one of my clubs. They don't bring in enough for your taste, Beryl. You're right. I'm not interested in them. Now, if you don't mind, I'd like to be alone. I'm waiting for Caleb. Гелеп. А, это Гелеп, это его хозяин, получается. Так, это в маске чувак. А тут мне можно что-то с кем-то поговорить? О, Shitty night, huh? стрёмная ночь. Hazel's waiting. Ладно, пойдем к Хейзелу. Sorry, that's not possible. В смысле? А куда мне идти? А, вот сюда? Так, а я отсюда... А! Так, бежали. What a shitty night. Ну и дерьмовая ночка. Hazel must be Хейзел, наверное, в pissed. бешенстве. Хейзел — это принц. И ведь есть навал в принца. What the hell could she У want? дьявола, и мне надо. Если как она прочитает твои мысли, и узнаешь, что надо. Ух ты. Что происходит? Что все в воздухе висит? Это чей-то глюк или что? Непонятно. Безумная прорицательница Лиша. Мам, все хорошо. О чем ты задумалась? Ни о чем, милая. Что ты говорила? Ты опять увидела картинки? Ты же не веришь, вернешься в институт, да? Не переживай, пока я буду с тобой. Не люблю говорить, черт тебя уводит. Он психиатр, он за мной ухаживает, чтобы я могла проводить время с тобой. Мамочки иногда большие трудности, помнишь? Я вижу, что не успевает, ничего не успел пройти, остальное забываю. Да, знаю. И еще тебе надо спать. Поэтому иногда ты отдыхаешь отдельно от всех. На 3 года так долго тянулись.
Очень по тебе It seems соскучилась. like an eternity without you. I missed you too, Mom. I need my sweet little monster. Mom? What's going on? Why does everybody look Почему so все такие upset? грустные? I think something serious is happening. I'm worried. I still haven't seen Richard. I looked for him so he could explain, but he can't be found. So, what do we do now? Что же нам делать? I was told to wait here. Мне сказали because подождать здесь, Hazel потому что с wants нами to хочет see встретиться us. Хейзел. There are grown-ups coming. Скоро будут взрослые Your малышки, mother нужно needs to будет talk с ним to them. поговорить. Oh, then I'll go hide. Да, я Because пройду grown-ups спрячусь, talk но to me взрослые не too очень much. любят со мной общаться. If you want, sweetie. But don't wander off. Go on. Show me what you do to make sure no one spots you. Okay, here I go. Воу, исчезла. Ничего себе. Девчонка тоже вампир маленькая. Лейша, давно не виделись. Hey, MM. А, тут втроем. Кто-то вышел. Сегодня Хейзел хочет меня видеть. That means she's extremely worried about the situation. That or she's a major drama queen. You shouldn't make light of the situation. Не стоит не оценивать серьезную ситуацию, уж поверь. Мало кто из нас сталкивался с кодом красным. И еще меньше кто смог его пережить. Спасибо за предупреждение. Базори. Сначала Сиака, теперь ты. Что все ко мне прицепились? Может, ты сама напросилась? Уместно, если ты себя вел местно, учитывая обстоятельства происходящие. Ты бы лучше поняла, почему все так нервничают? Siaka jumped down my throat. Was I supposed to let him take his nerves out on me? No, I'm sorry. That's not how things work, Bazori. We must all remain calm. Нужно сохранить спокойствие и принимать любую помощь. Даже их самых обычных и судачих. Вентру. At least your certainties come from a more solid source than a prophecy from a child of Malkov. You don't know what you're talking about. All I'm saying is that whatever the problem is, your hallucinations aren't gonna help us solve it. Так, что тут? Я только хочу сказать, что твои галлюцинации проблем не решить, в чем бы она ни заключалась. Будем так. We're all Иначе. in danger. When I awoke, I sensed a threat everywhere, all around us. I've never felt anything like it. Please explain. It was as if we were all going to Еще и disappear. дихромия. Или как это называется? But you're А, probably нет, у нее right. просто один зрачок It's just расширен, а Hazel другой and her сужен. flair for the Прикольно. dramatic. Only time will tell. Так, люди в масках. Ladies, sir, the prince shall see you now. А слуги тут кто? Люди? Это что? Мятежная звезда. Прекрасная дива, ярким пламенем освещающая ночью Бостона. ММ знает, что нести. А кем мне? Ветеран. Что значит ветеран? Мастер на все руки, свободный. Но ей там сколько получается? Пускай будет ветеран. В начале сцены вы можете потратить уже разработанный опыт на усиление способностей персонажа. Эти способности можно найти в листе персонажа и в листе дисциплин. Характеристики. Каждая характеристика влияет на несколько навыков и дисциплин. Характеристики увеличивают шанс успеха в случае ничьей, повышая их, также снижаем стоимость усиления в очках воли. Для использования навыков знания не нужно расходовать воля, их нельзя усилить. Блин, это прямо настолько конкретно. Меню дисциплины. Давай. Величие, ясновидение, стремительность. Так. В листе дисциплин перечислены дисциплины, которыми владеет персонаж. Очки опыта, вложенные в дисциплину, повышают ее уровень и могут открыть новые возможности.
Дисциплины могут быть пассивными, их можно использовать в диалогах и при исследовании мира. Ёшкин дрын. Благовение. Стоимость 0. А чё я могу? Так у меня ничего нет. Стоимость 30-10. Ментальные, социальные, да какие угодно. О, что-то увеличилось. Ментальные, социальные. А, во. Я могу только вот сюда приблизить. Ну, погнали, я не знаю, что я сделал. Тут вообще опыта нет. Так, сейчас минутку, господа, я подойду. Так, я вернулся. Сейчас продолжим. Hazel. Hazel? Оу. Delsin. Delsin. Come in. Заходи, ММ. Это безумный взгляд у чувака. I wanted to have a word with you. Хотел с тобой What поговорить. can I do for you? Чем могу быть полезным? I'm glad Я you're рада, here. что ты здесь. It's been a long Давно time since we last не виделись. saw each other. Tell me, where were you tonight? Like everybody Думаю, else, как и I все, я была suppose. дома, готовилась At к вечеру. home, getting ready for the party. How fortunate you weren't running early. Why? What's happened? You know what the code red means. There was a breach. Произошло нападение. This is intolerable. These agreements were supposed to celebrate the Выставили power дурой of в my глазах code. союзников. Instead, I've been made to look a fool in the eyes of my allies. We'll have to increase our diplomatic efforts Теперь with the придется снова warlocks. укреплять Send new дипломатические emissaries связи to с Oswald. чернокнижниками. What's that got to do with me? Don't you worry about that for now. We have more urgent matters to attend to. We bring Journey to me. Приведи ко мне Джорни. What do you want with her? Зачем она тебе? I have a few questions I need to ask her. If mistakes were made, I need to know what happened. I'm sure that your friend will have a lot to tell me. Угу. Твоей подруге есть что рассказать? Ну, давай. Yes, my prince. I'll be right back. I didn't bring you here just for that. I have something to offer you. I'm listening. It's about the Primogen Council. You know everyone who's in it. Beryl, Richard, Hilda.
Their support was much appreciated after the disappearance of the previous prince. Quentin King. But now, they've become an obstacle. It's been going on for months. They systematically oppose everything that I do. It must stop now. Я не могу. Я ничего не могу сделать. Мудрости у меня нет. Значит, промолчу. The Camarilla has faced many challenges in the past few years. Many of our strongholds have fallen. I won't let Boston suffer the same fate. But for that, I need loyal allies. Also, how would you like a spot in the Primogen? Yeah. What? You've always taken care of your community, without ever asking for anything in return. It might be time you took a leading role in the community's affairs. Hilda won't let you do it. She'll never see me as her equal. Being seated next to her child? She'll feel humiliated. I'm her prince. She will obey me. She's not gonna like it. I don't care. What I'm offering is much bigger than all that. What do you think? Мне не нравится двор. I don't know. Я подумал. I need to think about it. Time is of the essence. You're a businesswoman, I know you'll be up to it. But we'll talk about it again soon. In the meantime... I know. Jay, I'm going to go see Sylvia first. I need to clear my head. Do it. You won't be able to hunt tonight. It's better to be prepared. Bring me Journey. I will. I have the utmost confidence in you, Do not fail me. You can count on me. What the hell is going on? Какого хрена происходит? Какая-то у меня походка такая. Странненькая. Ну да ладно. Блин. Я рада тебя видеть сегодня, Тимы. Привет, Сил. I'd like some refreshment, please. Я бы не отказался чего-нибудь освежающего. I was Я thinking предположил more like a сосуд. vessel. В таком случае угощайся, только постарайся их не портить, ладно? У нас только не остались. Поняла, я уже аккуратно. Да, если что-нибудь понравится. Сосуды? Что такое сосуды? Надеюсь, это не люди. Безопасная зона — это место, где никто не видит, как вы пьете кровь. Чтобы найти такое место, хорошенько смотритесь. За один раз в безопасную зону можно отправить только одну жертву. Так. У них нету крови. Нельзя, кровь что-то нарисовано. Непонятно. Так, вот тут что-то какие-то болтают. Follow me. Yes, ma'am. Да, мэм, типа. А на двоих ее выпить нельзя? Do you need me? А что такое? Do you want us to... Что-то не так. Did you need something? Где сосуд-то? Блин. Вон. Пойдем. Интересно, конечно. Я не смогу отсюда выйти, наверное, да? Go ahead. Не стесняйся. Не смогу выйти, все правильно. Good evening. И чё? Найдите место подальше от посторонних глаз. А, вот что это такое.
Денис Сиди. Привет, Денис Сиди. Mind your own business, Syl. Now's not the time to make waves. Теперь мне нужно, короче, пойти. Пойдем со мной. Ага. Чё? Поцелуй. Вампиры используют свои силы, чтобы очаровывать и подавлять своих жертв и утолять голод. Можете решить, сколько крови выпить у жертвы. Нажимаете и удерживаете кнопку, чтобы увеличить количество вполне утоляемого голода. Если вы нажмете кнопку или не отпустите ее до того, как заполнится эта полоска, жертва погибнет. Какая полоска именно? Убийство жертвы? Сказать это подозрение. Смертные будут настороже, вампиры будут требовать от вас соблюдать Ничего себе. Как быстро все происходит. Почему у него на шее кровь? Некоторые жертвы обладают особым эмоциональным зарядом, выбитую кровь. Персонаж получит определенный резонанс. В конце сцены резонанс принесет дополнительный опыт в соответствии с дисциплины. Если вы во время получаете больше одного резонанса, учитывайте только последний. Если ваша жертва выжила, вы можете выпить ее кровь второй раз. Однако в этом случае она умрет, а уровень подозрения вырастет. Не, мне хватит. Зачем его убивать? All right, Jay. Where are you hiding? Then there are the palaces, the mosaics. I know that voice. And the vibrant youth population. Наверное, это рискованно. They make a lot of noise, but life always finds a way. Кто это болтает? Mostly. At clandestine parties, safe from their batons. Those young Надо вот этого еще just want to have дорогнуть. fun, and their descent has a delicious. Пойдем. Со мной. Going. Сейчас мы у всех тут кровь попьем. Так, лежи, отдыхай. Набирайте сил. Флегматический резонанс. А чё у меня кровь? Типа, не понял. What a shitty night. Дерьмовая ночка. The code red will last much longer? Думаешь, кот? The faster I get out of here, the better. Чем быстрее я отсюда. Black Lewis, the Black Rattler's Rose, is afraid of a handful of politicians? God, no. Боже, нет. Вот это славно. Дай знать, если что-нибудь вам нравится. I'm supposed to find Jay. Do you know if she's done talking to April? Huh. Good question. I saw her earlier, but she wasn't with Miss Bosley. She went into that alcove on your right, but that was a while ago. Thanks. You might want to avoid hanging around with her, you know? I've heard stuff about her. I know, and it's not true. She didn't do anything, all right?
fine. Sorry. Did you need anything else? Miss Iverson has the top floor all to herself. Yes, that's where she's got her office for hearings, as well as her personal Второй quarters. этаж. Это Miss сколько, Bosley is интересно? the only one who has access to them. Только у мисс Бозли. Бизли-Бозли. I heard the prince put together a surveillance unit. Yeah, the cave. Mr. Пещере? Leo and his team spend their nights there. It's just below us. But don't even think about going down there. It's only for sewer rats. Пещера, как у Бэтмена? Thanks for the vessel. My pleasure. Come back anytime you want. Can I help you? I've got to talk to Jay. You haven't seen her, have you? No, you should ask April. It's a good idea. Thanks for the advice. Do you still work for Ты April? все еще работаешь на Well, April? aren't you rude? My loyalty is with the court. Seems like Bosley's leading you around by the nose, though. She's got some extra responsibilities, sure, but that's it. I have my own agenda. Mm-hmm. I'm not surprised. Почему я не удивлена? I've got stuff to do. See you later. Опа, тут какие-то трое сидят, там кто-то лежит. Живой? I know that perfume. Jay. Опа. Ясновидение. Обострение чувств. Не хочешь баловать? Shit. Where did you go, Jay? А у вас тут что за вечеринка? Victoria! Виктория! My little rose. It's been so long. An eternity, you mean. And yet, look at you, as splendid as always. I've learned from the best. Adorable. How are you? This is a rather depressing night for a reunion. Хочу домой. I feel like I'm in a cage. The more distance there is between the court and me, the better. Oh, that's a first. I remember you being more of a socialite. It's been like this for a few years already. The I knew enjoyed performing for the court. I have a hard time imagining you refusing the spotlight on a whim. What happened? I don't want to talk about it. I've had my fill. That's all. Fine. I won't insist. I hear business is going well for you. Your Black Rattlers are making quite the splash. You can be proud of everything you've accomplished, darling. Your name is on everyone's lips. Thanks. That means a lot coming from you. I'm really happy to see you again. I wish I had more time to talk. Is there something stopping you? You could say that. One of my acquaintances is in hot water with Miss Iverson. I need to help her. I'm going to give you a piece of advice then. Don't waste your energy helping others. Не трать Let others свою handle энергию. their own problems. Their mistakes aren't your business. Journey is someone I can trust. I can't let her down now. Is Journey a prince? No. Then her opinion doesn't matter. The only individuals who should matter to you are royalty. The rest, they're just for decoration. Thanks for the advice, Victoria. You've helped put things into perspective. It's only natural. I'll always be here for you, darling. And I hope the feeling is mutual. You know it is. Wonderful.
I'm relieved to see that despite the travails of time and distance, our friendship is still intact. What are you doing in town anyways? Да зачем ты The приехала? last time I heard about Victoria Ash, she'd just gotten back to Atlanta. You know I never stay in one place for long. But to answer your question, I came to do business. For the agreement, I'm guessing. You guessed right. I'd hoped to meet up with one of my associates tonight, a warlock I'd sent to Hartford. Unfortunately, he still hasn't made his appearance. He might still come. The night's not over yet. Oh, you're refreshingly naive. We'll see. О, щ. Успех. What did you hope your emissary would do? Double-cross Iverson? Oh, please, MM. I'm just curious, that's all. Diplomats are rarely sent out without good reason. If you sent someone, then there was something in it for you. Fine, guilty as charged. I'm very interested in your prince's project. I'd like to transpose it to Atlanta. I contacted the warlocks to try and А это learn more. Бостон, Атланта. I was actually surprised that Deneb agreed to cooperate with Kindred outside his chantry. Deneb? Hartford's regent. I understood that he was the one Hazel was in negotiations with. Are they really that wary of outsiders? Warlocks are naturally suspicious of other families, but Osborne, he's unique. Paranoid, eccentric, and highly intelligent. The type of man you can't manipulate. You seem to know him pretty well. Well enough to know not to trust him. You knew Boston when it was a Malkavian city. What do you think about the court now? Iverson has successfully made her mark. It can't have been easy, with Quentin's grip on the city. Boston was on the brink of chaos when Hazel took over. I don't always agree with her methods, but she gets the job done. She knows what she wants. I respect that. Our family needs more leaders like her. That would be a welcome change from our usual weather vanes. I imagine you received the alert as well. Yes, I was with your prince when the message was sent. Do you have any idea who triggered it? Alas, I have no idea. Iverson didn't care to share that with me. She knows how to control information. I'm not even sure she knows herself. She's going to need answers. I doubt her subjects will wait much longer. I've heard rumors about you. Something about a wedding? Oh yes, my wedding to Tigurius. It was fabulous. We had a spectacular celebration. Don't take this the wrong way, but I didn't expect that of you. You're so free. Why bind yourself to that lick? Duty, MM. And ambition. My freedom for even an iota of power? Thanks, but no thanks. Do I look bound? That's the whole idea behind a marriage. Well, what happened to the love-struck young woman I met in Vienna? She grew up. And Hilda? We broke up a few years back. She wasn't there for me when I needed her. But it's over. I've moved on. I admire your strength, dear. We are cut from the same cloth. Всё, погнали отсюда. I'm sorry, but I've gotta go. I understand. Duty calls, but before you leave, I have a favor to ask you. I mentioned my emissary earlier. If you hear anything about him, please let me know when you get back, would you? I thought I was only supposed to focus on my prince. Have you had a change of heart? Huh. You're using my own words against me? It's a big favor. I'm aware of that. But I'm a loyal friend, and powerful too. If you can do this for me,
I'll owe you one. Fine. I'll let you know if I learn anything. Thanks, I hope I'll see you again soon, darling. If you need anything, I'll be right here. Thanks, Victoria. See you later. Так, и чё? Sorry, I'm busy with Ms. Ash. Так, ну тут все еще лежит, а мне надо... Тут тоже лежат эти мои. Да. Ладно, не будем их допивать, пойдем дальше. Underwood and Fang. I'm sorry about before. I'm just a little edgy tonight. I know. На нервах. This isn't the first time we've gotten in a fight over nothing. Your child, Imani. She was there. Still no news? No. Radio silence. And Hazel refuses to talk to me. I spent months kowtowing to those Hartford assholes for this agreement. If she has the info, now's not the time to hold it back. These Hartford guys. Такое произошло. How well do you know them? Красный Well кот. enough. Всех запечатать won't в let things end like that. помещении. I'm looking for Journey. Have you seen her? No, I'm sorry. I assume you've already tried her office? You told me you knew the Hartford Warlocks well. Yeah, some of them. I was in touch with their representative, Deneb. He was supposed to replace me on the council. You're leaving us? Not really. It's part of the agreement with the Chantry. Deneb and I were supposed to switch places. Why was Hazel doing business with them? She had plans for the blood market in the region. We were meant to be in charge of supplying high-quality blood. They were supposed to take care of stabilizing it, or try at least. That's nuts. Has anyone ever tried it before? Never. That's why I'm worried. I don't give a shit about Hartford, but this project is really important. I understand. Это проект интересный. Well, I'll leave you to it. I've got to find Jay. If I see Journey, I'll tell her you're looking for her. Джорни. Джей Джорни. Так. Получается мне сюда. О, Сюфей. А это что такое? Внутренний документ, дорогие мои. Если вы сталкиваетесь с какими-то трудностями при работе с архивом, обращайтесь к Вадеру, а не ко мне. Эйприл. А что там? Обойти замок. Провести картой. Ничего себе. Привет. Hey, Fang. Good evening, Miss Lewis. Call me a ma'am, please. Did you come with Caleb? Yes, but he's so very busy. You didn't У happen меня to see здесь Journey, Джорни. did you? Все ищут, я ищу sorry. Джорни. I don't know Мне everyone's нужна names. Джорни какая-то. Или какой-то. Я еще не понял до конца. Что за Джорни? Так, ну тогда пойдем. Так. Keltum and Lazarus. I smell gossip. И там. Что-то болтают это, да? This can't be happening. I swear, she was standing there, playing me for a sucker, pretending she just happened to be in the archives. Офигеть, я могу подслушивать, короче. А мысли читать могу? Miss Abigail Naomi. And I left. What did she take? A page from a file about an old party that she tore out. But why would she need that? Why now? I wonder.
Там вон у компьютера что-то кто-то делал. Сюда я могу зайти? Zitkala saw. Jay Zitkalaша. always got along well with her sire. Lucky bitch. Воспользоваться. Электронные письма Яра Дори. Я все еще жду файл. Я просил лакеев явиться на заказ, так будет. Her last message to Abigail. Мне нужно, чтобы начал файл, а в вечере честь солнцестояния 1998 года. Обратите внимание на 3-ю страницу. The file. Угу. I wonder where they put it. That could be of interest to me. Grunge not dead. Кто-то по гранжу пырится. Прикольно. Обойти-то никак не смогу. Почему? Ладно. А тут что? Найден расходуемый предмет. Что это? Документы, расходы предмета, снаряжение, документы. Это что? Визитка клуба. А, визитка клуба. Визитка клуба. Понятно. А это что? Воссоединение. Тут что-то очень много всего. Персонал. Какой-то алый салон. То есть тут еще и можно вещи собирать, да? А везде могу зайти? Может, тут тоже что-то есть? Это что? Battery's dead. Батарейка села. Открыть. Oh, I'm playing with fire. Какие-то файлы? Я играю с одним. А что, мне нельзя здесь ничего трогать? I've gotta hurry. I'm not supposed to be here. О, взять. Вот это. Погоди-ка. Вот тут что-то лежит. These books are gorgeous. Lazarus must have paid a fortune for them. Эй, беда, беги. Я взял... Что я взял? Что-то взял. А, я могу в архив зайти теперь. Ясненько, ясненько. А ну-ка, Тоня. А что тут? Документы. Вечер воссоединения, вечер в честь принца. А тут больше ничего нет? Вот тут что такое? Введите код. Ввести код. Неверно. Я не знаю кода. Что я мог взять, чтобы узнать код? Ничего собственного. Ну. Ладно, надо отсюда, значит, выходить. Эйприл. Oh, you again. What do you want? Болтать с тобой хочу. April, have you seen Jay anywhere? You can't let her out of your sight for 2 seconds. The prince sent me to get her. I can't discuss that with you. Not that I think in a million years this is what happened, but what if Jay messed up somehow? What would happen to her? Depends on the mistake.
and how bad the consequences were. At best, the prince will be mad. At worst, destruction? Yeah. There's a good chance of that. Окончательная смерть. You can tell me. My lips are sealed. The only way I can make sure you don't talk is to keep my own lips sealed. Fine. I won't insist. If you see her, tell her I'm looking for her. Yeah, sure. What attitude? It's a good thing I was careful earlier. Так. На пробу. What a nightmare. Bosley's looking for answers. То есть, ну... Ну, то есть я могу прям при ней, да? Hazel's gonna want answers. Что это такое? Интересно. Так, сюда я не могу зайти. А куда могу? Не вон туда, типа, да? Took the elevator to get here. Ну, пойдем поищем-ка ее. А чё он не открывается? А почему не могу открыть? Алло. Так нечестно. Значит, надо придется пешком идти. Эй, тут же лестница вот есть. Вот он. Так, ну-ка пойдем найдем. Опа. Действие без возврата из варианта. Что-то помечен. Значит, выбрав его, вы не сможете вернуться. Прежде чем выбрать такой вариант, сначала закончите обследование области. Ой. Так, обследование области. Давай обследуем область, ладно. Не открывается. Нельзя открыть. The door is locked. Карта. Яра Джори. Тут тоже закрыто. Тут открыто. А вот это что? Где я вообще? Nope. Can't go through there. It's locked. Good evening, ma'am. Здорово. Huh? Тоже заперто. Тогда вон там что такое? Oh, great. My shadow. Ты Хильда, да, вот это? Двор Лондона. A book about alchemy? That's a weird thing to keep. А это что такое? Notes from the Convention of Thorns. Вы тут использовать свои знания, мудрость. Блин, у меня никаких знаний нет. Комарилья. Сородич. Canals on the First Inquisition. How morbid. Трактат Тауматургии. Путь крови, сила вытер. Ритуал, где...
Что? What's she up to? So, what exactly did Hazel want with you? Nothing specific, really. I think she's totally overwhelmed. Hazel? Overwhelmed? You're hiding something from me. Ma'am, now is not the time for games. This is serious. Fine. All right. She asked me to go and fetch Journey. Ah. So, you think this is gonna get ugly too? How is Hazel? She asked a lot of questions. She was a little paranoid. She's losing her grip. Be careful. Why are you telling me this? This is the first time you've ever been involved in a court intrigue. Up until this instant, I've handled things for you. And that was fine by me. If the prince is under pressure, choose your words carefully. I hate the court. I've gotta go. I've got stuff to do. Be careful. Блин. Мне тут ничего нельзя приплюсовать. У меня 0, да? Ну, короче, пойду огребать. Возврата нет. Ну, а что поделать? Так, куда? Вот сюда, да? No fucking way. Shit. So this is where you've been Oh, hiding. Jesus, it's you. You scared the shit out of me. How did you find me? You're really bad at covering your tracks. Are you alone? What the hell is going on? Shit, Mem. It's a fucking nightmare. The code red is definitely because of the party. April told me Hazel was gunning for me. She thinks I'm responsible for this shit show. So, you're hiding in Rory's room? I'm looking for evidence. I saw that Jara had the file on the party. It's got all the contracts and stuff in it that will prove I did my job right. But I can't find them. It was my only shot to defend myself against her. Hey, slow down. It's gonna be all right. They don't have anything on you, do they? No, of course not. I did everything right, ma'am. I was the one who rented the place. Same as always. Rooftop, away from prying eyes. I met with Richard to organize the vessels. I arranged for limos to be sent for the Hartford Chantry. I went through the same secure limo agency as usual. They're ours, so there's no risk. What the hell could have gone wrong? I don't know. But there's no time to think about it. Hazel wants to see you. And she asked you? Я хочу в It's gonna be Примаген. fine, Jay. I'm sure you can explain everything. I'm scared, ma'am. Don't worry about anything. I'm here. Хочу в I'll follow Примаген. you. Хочу в Примаген. Лейша. Она у нас пускай будет ветераном. Стоимость 10. 0.
Ведь 5. Ни хрена, нет. Теперь за следующую, да, мне играть? Leisha, it's good to see you. Be good, sweetie. How was your reunion with Halsey? Thank you, Hazel. Your gift was wonderful. You shouldn't have troubled. You're welcome. We should never have kept you apart for this long. Good evening, Delsin. Good evening, Leisha. How are you feeling? I feel great. Better and better since I got my little sugar fangs back. Wonderful. I haven't seen Richard yet. Does he know I've been released from the Institute? No, I'm the prince. It was my decision. He is your psychiatrist, but you don't need his permission for everything. He wasn't at the party, was he? I'm searching for everyone who's still missing. Don't worry about him. Thank you. Leisha, I know I can be frank with you. For 4 years, I have been working to heal the city's wounds. You've already helped me avoid traps in the past. That was a long time ago, you know? I can barely... You've helped me to foil conspiracies, make the right decisions for the domain. You're not like the other children of Malkav. Quentin King knew that. The Mad King. I remember, yeah. I had you released from the Institute because your premonitions are the most detailed, the most accurate. I wanted them to help me understand the Chantry's hand more clearly before we signed our agreement with them. But this alert changes everything. I need to understand what's just happened. Did you sense anything, possibly about what happened tonight? I saw images, but they had nothing to do with this party. It didn't make any sense. It was a long, white hallway. It's a little early for sure, but it's a good start. I'm sorry, I can't be of more help. Don't be sorry. There's something else you can do for me. Your discretion can still be of use to me. I need to be sure that none of the members of my council are going to take advantage of the situation. You don't trust them? You can never be too careful. You and Delsin are the only two people I trust entirely. The members of the council have their council lodgings here. It gives them the impression that they have power, and it means I can keep an eye on them. I'm going to give you the key. Go and see if you find anything that could make me doubt their loyalty. Anything that might make me think there's something in the works. All right. Miss Drury burned the midnight oil to make sure this event was secret. I imagine there might be some evidence in the information she gathered. I need it. All right, consider it done. You've never disappointed me, Leisha. Please don't start today. Until then, I hope to have found more information. But above all, don't share what we've discussed with anyone. I don't need more gossip. Can I take Halsey with me? Of course. All right then. I'll be right back. Привет, Йохан. Как дела? Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо.
Они невидимые, типа. Да, тоже неплохо. Тоже неплохо. Что такое? Что такое? Какие-то ключики. So this is where you've been What? hiding. Oh, Jesus, it's you. You scared the shit out of me. How did you find me? You're really bad at covering your tracks. Are you alone? What the hell is going on? Shit, Mem. It's a fucking nightmare. А, ну, как бы это видел уже, да, получается? Mom, I'm going to Richard's to see if he has my teddy. Okay. Come and find me when you're done. I hope Journey hasn't come looking for the same thing as me. A log with a list of everything that was checked for the party. Invoices, reservations, rentals. All from our network. Ты где? Про прибытие. That's what she was looking for. Что-то непонятное происходит. Мне за ними следить? Код безопасности. А код безопасности тут есть? Тут-то нету кода безопасности. Погоди, а что-то я взял. Ничего не взял. Ключи. Папка вечеринки. Папка вечеринки, что там такое? Блин. Ты где? Время пришло. И вот так. А, вот что такое. А, у меня нету, да? Блин, мне не хватает. А тут? Что-то тут лежало, короче. Не то. Ладно. Это что? Чё? Посмотреть на портрет на фото. Тут тоже ничего. А тут? Прочитать. Ой, Яра, мне бы очень хотелось связаться с узами, о которых ты так давно мечтаешь, но я не могу обречь тебя на такое существование. Только не бойся, я никогда не брошу тебя, Яра, никогда. Мы связаны. Кей. Кей. Кто такой Кей? Калеб? — 18:41. Я вижу код. Попробуем. Попробуем. Так, непридуманная помощь. Кей. Кайлето. Кайлето. Кайметов. Кайметов, короче, пишет. Я без тебя не могу. Там что-то, как там? Недавно незащищенные передачи. Код. Какие-то коды. Кайлето, блин. Кайметов, это круто, конечно. Так, и чё? А вот это что за коробка? Что это? Заметки данных вечера воссоединения. Вот, много всего читать, короче. А, это и нет тут никого из этих. This is what Hazel asked me to bring her.
Что сделать? Отправьтесь в Холлизли или выясните? Окей. Ну я еще повыясняю тут что-нибудь. Oh, shit. С другой Locked from the стороны. other side. Там можно зайти вот здесь. Нет? Фига. Здесь ну что? Так, у меня ключа нет. Он, ну, этой, как ее? Открыть ключом. This area is reserved for council members. Sorry. Угу. Только для консулов, говорит. Тут я могу пройти, открыть ключом. Hazel told me to keep a low profile Ух ты, here. это что такое? This area is reserved for the prince and her primogen. Shit. Hilda's in her office. She's going to see me. I shouldn't get too close. She might be able to sense me. Why did you come back? Why? Other than to show that you're doing just fine on your own. If you only knew everything I've done for you. Ma'am. Hilda's more concerned with Mem than she is with Hazel. Она She'll be по happy to ММ hear все. that. The other advisors might be hiding things from her. Дамаг. А она меня видит? Вот так вот, если. Не видит. Ага. Ой, не могу вот в этом. Я не могу ничего сделать в этой фигне. Ну ладно. Ричард. Опа. Richard's apartment. Что за Ричард? He didn't change a thing, as usual. И все поставлено. Так, девчонка тут. Какие-то документики. Тут нельзя. Почему? А, вот. Теперь можно. Архивный конфиденциальный отчет 1978 год. Это все отчеты. No, he's not there. Where are you, Mr. Teddy? Чё нет? Чё нет? Изучить систему. Ух ты. Nothing. Ugh. It's true that he always saves everything on old media. Only Richard would still use that. Ничего нет. Пустой диск. Офигеть. Ставить диски. Нужно найти дискету.
На дискетах все хорошо, чувак. Это очень интересно. Но, походу, ее тут нет. Это He дискет. must be hiding somewhere else. Это что? Maybe I'll find a way to read it. А, как бы... So, did you find your teddy? No, not yet. I'm not sure he's here. What about you? Did you finish your job for the prince? Yes, I found something that might be of interest to Hazel. Does that mean we're going back to see the prince then? Not quite, Pumpkin. I want to take another look around. You wait for me here, but be good. I will. I will. Так. Дискету я нашел. Нужно ее вот сюда ставить. Теперь воспользуйся. No, he's not there. Where are you, Mr. Teddy? Ты на меня испугал. Явился в алый салон. Ла-ла-ла. Richard must have had a breakthrough, if Hazel's interested in it. Так, понятно. Посмотреть. How many hours have I spent sitting in this armchair for my therapy sessions? Are you almost done? Yes, I found something that might be of interest to Hazel. Does that mean we're going back to see the prince then? Погоди-ка, надо... Пока нет. Not yet, sweetie. As soon as I find something, we'll go. Отправьтесь в холл, здесь выясните что-нибудь о других членах Примогена. А вот тут что? Ugh, impossible. It's locked. А это интересно, там все еще стоит. Стоит, сидит. Блин, а как ее отсюда выманить? Интересно. Блин, да выключись ты. А как я могу в зеркале вообще отражаться? Я вампир. Вот это вообще, конечно, зашкварно. Это очень зашкварно. А это что? The speculative news from... Oh, he's about as fun as his reading material. Он стоит прямо передо мной, как я его это. Если я сейчас ближе подойду. Прилагаю ваши оплаты, договаривались. Положением чего-то там.
И чё тут? Получить информацию о Барова Андроида. А как мне ее получить? А, мне просто надо зайти к нему, что ли? Restricted access means nothing to you, I see. Make yourself at home. Don't mind me. How am I not surprised? What doesn't surprise you? For you to turn up at a time like this. The prince had me released. Of course, she needs you. I'm guessing she sent you to spy on the council. What do you mean? Tell me, do you remember the last time she pulled you out of your musty hole? It's just that You don't remember, do you? You're still having those little memory issues, it seems. And I suppose Halsey's here too. Of course she is. The more the merrier. Don't start with me, Beryl. Otherwise... Why don't you go out and play in the sun? And let me get back to work. Work? With everything that's Под going солнышком. on. Hazel Он will на смерти appreciate your пожил. dedication. Get out, please. That's all I'm going to be able to find out about him. Hazel's gonna be disappointed. Так, тут я не могу пройти. Пойду к этой сдаваться или что? Взломать не могу. Ничего не могу. Могу пойти. Тут закрыто. Тут ничего интересного, по-моему. Смотреть на фото. Опа. Тоже пустота и Чапаев. Вот это что? Старая вещь. Does she still use it? Уюзит. Вот это что? Обнаружить сокрытие. Да ешкин мышь. Почему тогда можно было, а тут нельзя мне? Ну? Не могу. Ясно. Ну, значит, пойду с чем есть к этой. Не знаю, никто ничего не говорит. Хозли. Хозли. Не Хозли. Не Хозли. Как его? А где девчонка? Ух ты. It looks like one of Richard's Rorschach tests. In green. Even with the color, I still see the same things always. Blood. Сейчас подойду минутку, ребята.
Так, продолжим. Так, ну, значит, надо идти к девчонке. И все, так, пофиг. Есть я, нет меня. Так, где? Are you almost done? Yes, I found something that might be of interest to Hazel. Does that mean we're going back to see the prince then? Да, да, погнали. Let's go, Sugar Fangs. Leisha. I'm all ears. Everything went all right. I knew I could count on you. Was Halsey a good girl? Yes, as usual. Good. Were you able to find anything interesting in Ms. Drury's apartments? Yes, there was intel she had gathered on the guests, including those from the Hartford Chantry. Anything about their regent, Deneb Osborne? Yes, he seems to be obsessed with memory magic. Interesting. I gave everything to Delsin. Thank you. I'll take a look at it later. Were you able to see or hear anything interesting? Привет, 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 еще раз привет. Hilda was in her room. She was acting strangely. What do you mean? She was whispering things, talking to a picture of a mem. Touching, but that's of no importance. I found Journey in Jara's office. How did she get in there? I don't know. But a mem joined her. It's like there's no security here. But do go on. I want to know everything. What did you see? They talked, and a mem told her that you wanted to see her. She told her she had to bring her back. Journey agreed. That's it. Was there anything else? Journey was going through Jara's desk. She was looking for a file. A record with proof of the precautions she'd taken in organizing this party. Did she find any? She didn't find it. But I did. That's perfect. More than I expected. Give it to Delsin on your way out. I'll take care of it. That's all I was able to find. I knew I could count on you. Thank you, Leisha. Richard still wasn't there. Were you able to find out anything else? Yes, one of my servants just came back from his bar, the Red Salon. As that's where he does his research, I had hoped to find him there. But she confirmed that Dr. Dunham had gone to the party early with a few of his vessels. I'm sorry, Leisha. No. If he had been destroyed, I would have felt it. I have to go find him. You're the most discreet of all of us, it's true. But we have no idea what might have happened there. It could be dangerous. I won't be alone. Halsey will be with me. Of course. And one last thing. Dr. Dunham wasn't the only one there. There was also Miley, my child. Bring her back to me. Yes, of course. We'll leave right away. I wouldn't expect anything Привет, less. Руслан, привет. Thank you, Leisha. Дела нормально, а у тебя как дела? Угу, да-да. Спасибо. В квартире.
В какой квартире? Блин, о чем ты? Come here. Thanks, You've brought me journey. I knew I could count on you. Jay is waiting in the antechamber. She's nervous. Tell Delsin to go easy on her. We'll see about that. Did you need me for anything else? Not right now, but I will soon. I have one more favor to ask of you. All right. I'll be waiting in the next room. Давайте Калиба сюда уже. А зачем? У меня нет тут опыта никакого. Блин. Ну ладно. Сыграем Калибом и закончим на сегодня. My prince. Delsin. Zori. It seems that the Camarilla is in danger. I am at your disposal. Your sense of duty is a credit to you, Caleb. You haven't lost your touch, I hope. The code red is linked to the unification party with the Chantry. No one there is answering anymore. How many of us were there? Probably a good 20, give or take. Dr. Dunham and our top spy, Jara Drury, were already there. We might have lost 2 members of the Primogen. What about Hartford? Have you heard from them? If those dogs had anything to do with what happened, I'll cut their throats myself. Do you think they might be involved? I don't know. It's too early to draw any conclusions. Where do you want to start? Can I count on you? You have no reason to doubt me. One by one, the Ancili heed the beckoning and go east. You're the eldest in the city now. Don't do this to me. Not now. I would be very grateful to you. And Fang. How may I be of service? Go and see Caius, with Jara gone. He's in charge of security. He may have learned something. You can count on me. You have my absolute confidence. Groovy. А я кто Вентрум? Найдите Кая Лето. Кая Лето. Кая Метова найти надо. Mr. Underwood, I'm sorry, but my instructions are clear. You little shit. I'm just following orders. You have no idea what's at stake. Остановился. Что за фигня? My most honored sire, you're wasting your time here. I'd forgotten about your abject fawning. I call it respect. It appears that it's something that sewer rats know nothing about. Apparently, Caius feels he's entitled to refuse to see a member of the Primogen. I won't forget it. Sorry to hear it. Tell me, you haven't introduced me to your charming protege yet. Zhu Feng. Yes, Zhu Feng, a name that's as delectable as her blood, I'm sure. Ah, you're planning to introduce her to the very select club of Caleb Bazori's progeny, aren't you?
I hope that the prince will allow me to shortly. I hope so for your sake. Who knows? Dear Hazel is so unpredictable. Болтун. At any rate, it would be an honor for me to welcome and guide her. You will speak of nothing with her at all. Is that an order? A word of advice. Oh, pardon me. I fell out of the habit of receiving advice from you so long ago. Well, if you'll excuse me, I must end this ever so pleasant conversation. I need to find a way to avoid losing too much money. Так. Barrow's handwriting. He was trying to contact his associates. Помощники? Что за помощники? This is a handwritten list. These names sound familiar. Mr. Bazori, can I help you? I need to see Caius. He doesn't want anyone to bother him. Prince's orders. I see. He's holed up in the server room. You'll need a pass to get in. There's one on his desk. Thank you. Так, у меня ничего нет. Да, кого-то в эволюции смертных деградация окружающей среды за 10 лет. Эволюция смертных. Так, погоди. The key card must be in there. Что это? Blood tests from the Red Salon. Гематология, биохимия. Так, у меня ничего нет, никаких этих. А поболтать я с кем могу? С тобой. Понятно. Полусекулярный отчет о демографических изменениях смертного мира. Полусекулярный, ничего себе, это как... If you want to talk, go see Mr. Leto. Лито. Так, Кайметов. А тут что? Ага. Я не могу зайти. Чё? Кто-то хочет от меня. О. Так. Заглянуть в лист. Устранены. Интересно. Кто-то кого-то устранял тут. We're stepping up security on every floor. Ага. Код где-нибудь написан тут? I've seen Caius use this type of card to access the servers. Блять. Магнитная ключ-карта. Так. Ой, а что это с ним? Кода нигде тут нет? Заглянуть в лист. Может быть, тут написан был? Нет? Нет никаких кодов. Угу. Возможно, он где-нибудь... Ого. Что это такое? Старая монета? Где у меня старая монета? Какой код-то интересно мне. Were you able to reach your contact? No, still nothing. I don't like this. Кодов нет. Тоже не вижу коды. А может быть тут что-то написано, код какой? Blood tests from the Red Salon. Кода нет.
Интересно изучают. Популяция мира. О, здорово. I've got more important things to do. Да все с вами ясно, вообще какие-то это, баллончики типа. О, There's no room for error. да ты, I Кайметов. imagine she sent you. Finally, some good news on this shitty night. What's the situation? Как обстановочка. Not good. Not good at all. The prince needs more than that. I hope you've got it. You want details. Давай, поговорим. Что случилось Tell на me what дневнике? happened. Everything was going as planned until 11:10 p.m. The prince's child, Miss Sellers, contacted me. The Hartford Warlocks had just arrived. That's the last time we heard from any of them. Less than 20 minutes later, we received the code red, just as we were leaving to join them. Вот рад. Who sounded the alert? A man named Wu. Ever heard of him? A retainer, one of Jason Moore's bodyguards. Moore, the asset manager. What was he doing at the unification party? He was supposed to answer technical questions about the financial viability of the agreement. Moore is good at hiding our kind trafficking. He's one of them, after all. Кто принял сообщение? And you're the one who received the code red, personally. It arrived directly, here. It's authentic. I verified it. Anything that could be of interest to the prince? I'm working on it. Jara Drury is the expert, not me. If only she was here. Any movement with the Anarchs? As usual, they're keeping their distance. You know it's always a pain in the ass to locate them. Any word from Hartford? Do you think it's them? It would be ill-fated. I knew we should never have trusted those damn warlocks. Any sign of Jara? Nothing at all. And that's not good. According to the protocol, she should have been there early. If they got hit, she would have been first in line. There's one thing we haven't considered. The Crimson Oaks. They were behind the Quincy Market attack, weren't they? I don't have any proof. We just caught a thin blood who wanted to trap the prince, and who told us about them. Apparently they're new in town, but Miss Drury thinks he's giving us the runaround. Did you look into it? I tried, but I didn't have the resources to discover anything else. Leave no stone unturned. Ну-ка, ответь на звонок. А я пока тут что-нибудь Hello? разыщу. You. It's about damn time. Shit. What? Черт, You're... что? Вы? Hello? Damn it! I lost them. Who was it? Whoa. Shit. Now it's just ringing. What did he say? The party was indeed attacked. Apparently it was a real bloodbath. He and James had just enough time to get more out. They're stopping by his place to pick up some sensitive documents. And then what? Короче, Are they coming Маскарад here? открыт. I don't know. We got cut off. Call him back. I'll inform Hazel. Жесть какая-то. Что-то происходит. This is a critical moment for us. I have summoned you here tonight to organize our reaction to an imminent threat. What threat exactly? We've got no reason yet to Cut think... her off again and I'll slit your throat. Oh! Excuse me! Careful, Hazel. How dare you speak to me like that? Enough! I command you to be silent and listen to me. Oh, so that's how it is. That's enough, Beryl.
Yes, it's come to this. Что он хочет? You would do well to listen to your sire. We have just been attacked. This is not a time for childish displays of discontent. Caleb, the code red was sent by Wu. Go to Moore's and find out what's going on. As you wish. And bring Moore back to me. He was supposed to be at the party. I don't understand why he's the only one who was able to call us. I would like to speak to him very much. Consider it done. I trust you. He might be involved in this, so gather any documents you can find there that could tie us to him. Very well. Delson, see if you can get Caius to find us a new middleman in the cane business to manage our interests. I don't want to take any chances. Then, I want you to talk to everyone. Somebody must have seen or heard something. Dajan, make sure all our defenses are in place. Yes, Hazel. You will go to the old Jefferson Library. What's there? That's where the Hartford Chantry calls home here. I gave them the building so they could have a base in Boston. I demand to take your place. Request denied. What game are you playing, Hazel? It's a suicide mission. It's all right. I got this. I'm not made of sugar. She's not ready for this kind of mission. I should go with her, at the very least. No. You will remain here. Mem goes alone. Why don't you send Dajan instead? Enough, Hilda. Dajan has work to do elsewhere, and I don't need to explain myself. Hazel, if anything happens to her, I'll... Nothing, Hilda. You'll do Злома точка нет. It's high time you learned to trust her. Which one of us are you planning to send to the party? She's already left. Весь взлом в ЕГС. Who? I sent Leisha. Are you serious? A few hours ago, she was snoozing behind locked doors in a psych ward. You're playing a dangerous game, Hazel. Without us, you would never have come into power. You've chosen the worst possible moment to turn your back on us. On the contrary, I find this moment very appropriate. I am the Prince of Boston, and you are the Primogen. I owe you nothing. Delson, escort them out. The session is adjourned. You all have your instructions. Собрание чудовищ. Вы могли бы узнать больше о расследовании Лео. Да потому что этот Кайметов, блин. Болтун запугивание. Ну ладно, чё. За кого пара? Выбор уровня. Давай за нее. Что он там замутит? После объявления красного кода Хейзел Иверсон, принц Бостона, мобилизовала все ресурсы, чтобы понять, что происходит, и оценить серьезность угрозы. Соглашение об объединении под угрозой, столкнувшись с подозрениями и сомнениями с обеих сторон, ММ должна встретиться с Дэне Просвал, чтобы разобраться в ситуации и убедиться, что договоренности о союзе все еще в силе. Давай. Доступный опыт. Так, что это? Запугивание. Стоимость. Давай. Класс. Это типа того, да. Стоимость 25, бархатные перчатки, базу. Нет, модификаторов. 120. 25. А это что? Бархатная психометрия. Давай психометрию хочу. Погнали, вон, посмотрим, что. Опа. Это что такое?
Это что за хрень? Вы заплатите за то, что делаете. Фига. ММ? Это тащит ММ? Что за прикол? Nothing you'll remember. О, это этот. No, don't leave. Это знакомый. Это вид. Бруха, не? А, ну это походу то ли прошлое, то ли что это такое. Ого. Это что за фигня? Shit. What the hell is going on? Башня какая-то. Темная башня. Тюрьма? Prison? What am I doing here? I have to get out of here. Стремительность — это рывок. Ничего себе. Ну? И чё? I'm so hungry. Ну и что сделать надо? Блин. It's stuck. Так, застрял. Еще не нажимается. Непонятно, почему не могу нажать. А, вот тут что-то, потому что я что-то... Понятно, сейчас я буду крыс есть. Да? It's gross, but it'll have to do for now. Дурной тон, конечно, дурной тон. -3. Так, нужно полностью убрать это. Все. I won't stay here that long. Уж надеюсь, что не задержит. Well, now what? Так, что тут? Джефферсон Library. Библиотека Джефферсона. О, и исчезнул. Shit! What was that? What the hell? What is this place? Вот мне что, раздвоение? О! Дверь из Silent Hill. Жить она? Офигеть. А тут что, закрыто? Двери все разные, интересные. Ну ладно, вон туда пойдем, обратно.
Нам, походу, туда. Вот в эту дверь. Что за видения такие? The library. I've been here before. Okay. So either they're all dead, Whoa. or they forgot about the welcoming committee. It's me. I don't get it. Is this a memory? Это интересно. Where did they disappear to? What am I doing here? Что здесь? Так, тут ничего, значит, он туда. Glad I changed shoes. Опять перебраться, да? Окей. И сюда еще. Окей. А дальше что? Дальше типа на другой стороне или что? Hello? Anybody here? Hazel and her damn А тут что? Hazel. She wanted me to talk to the warlocks. Ворлок. Osborne С is чернокнижниками пообщаться надо. I have to find him. Найти чернокнижников. Найти бы еще немножко крыс. What's that doing here? You shouldn't have come here. Опа. Это кто? Hell? Это что за хрен? Warlocks attacked me. They're the ones who locked me up here. But why? Мне дар предвидения, что ли? I Чё? really gotta get out of here. Опа. Вообще приколдес. Osborne's gonna have some explaining to do. Come on, Mem. You can do it, girl. Что? Чел, его нужно кусать. Извини, братан, так надо. Так, что тут? Ой, я могу открыть? It's stuck. Не могу. А куда ж тогда мне идти? Погоди. А куда мне нужно идти-то? Вот сюда, что ли? А это что такое? I'd rather do without it if I don't need it. Another warlock victim. Victoria might be interested in that. Ингредиенты. 3 сосуда с разным резонансом. Цитрат, ртуть. Продолжение. Личниками добавки следует вылечить. I should give that to Victoria. Интересно. If I make it out of here. Опыты над вампирами тут ставят, походу.
Никуда тут прыгнуть не смогу. Так. Куда побежали? Ну, вот сюда вот. Так, тут что? Монета опять. A coin? What's that doing here? Монету где-то я уже видел. Отмычка. О, отмычка. Где крыса? Не слышу крысу. Куда она делась? Ой. Ты где она? Мудрость опознать монету. Не могу. Я не мудрый. А вон туда как запрыгнуть? Никак типа. Так, ладно. Думай, голова. Там я был. А ну-ка, погоди еще раз. А вот тут что? О. Тут я не был. Стремительность, быстрота. Доступно. Постоянно стремительной ситуации. Нажмите кнопку быстроты. Замедление окружающего мира влияет на градус голода. Тут что-то ничего не понятно, короче, но очень интересно. It's stuck. Че, я не могу идти? Немножко красоедение. Но мне же нужно выжить. It's stuck. Как? Так у меня же есть этот ключ. Или он не влияет никак? Снаряжение. Зачем бармских чертей? ММ. Визитка. О, отмычка. Ну вот отмычка есть. Так, надо отсюда уходить. I don't like this place. Прикольно. Прыгнуть можно. Мне тоже не нравится это место. Что такое? Whoa. 3 pouches. You really outdid yourself today. Oh, don't look at me like that. I'm sure we'll be able to make something nice out of it. If I were you, I'd be proud to be serving the Chantry so loyally. There's no honor in feeding leeches. Look at you, all high and mighty.
What's that doing here? Так, а мне магнитный ключ. Так, магнитный ключ. Тихо. Oh my god. It's monstrous. Feeling a little peckish? So, feeling a little peckish? Look what I brought you. No. No. No! Еще раз. Feeling a little peckish? So, feeling a little peckish? Look what I brought you. No. No. No! Жесть какая-то происходит. Чё? Опять? Блин, у меня уже крови нет. Так, и чайка, да? Опять дверь со светом нужно искать, да? Да, вот сюда. О! Сняты эти, как их... Where's King? We already told you, witch. He's not here. But I came here to see him. I don't have time to waste. I'm leaving. Oh, no, you're not. It's not that easy. You can't just walk away, Morgana. I've told you to stop calling Morgana? me that. Okay, that's enough. I'm leaving. Grab her. What the hell are you doing? Let go! Stop! No! Oh, the bad fairy's got some fight in her. Get your hands off me, you psychos! Shut up, slut. We've seen you slithering around the king, Morgana. Whore! Morgana. Let go of me! Come on. What are you waiting for? Make her drink. For the king. No! Hold that back. No! It's not that! Stop! Что они с ним делают, непонятно. Они ее превратили в вампира через силу? Прикольно. I remember it now. My screams, their voices in my head. It went on for 3 whole nights. Why put me through that again? What the hell is your problem? Интересно. I feel like my head is gonna explode. Так. Верните потерянные воспоминания. Угу. Да понятно. Вон там я еще не был. Получается так. Воспоминания. Блин, ничего себе воспоминания. Зачем тут наложен? Какой-то этот, что ли? Что такое? It's stuck.
Надо опять кого-нибудь выпить. Нет, не откроешься. It's stuck. Где тут этот поворот направо? Должен быть где-то поворот направо. А, вот и тут него. Ты чё? Strangely normal. Almost cozy. Вот что-то такое. Что это такое? Устройство работает на крови. Это устройство. Это книги. Quite the pro. My oh my. That's Ух, quite ё-моё, a сколько crowd. подопытных. Охренеть. The last entry is from 2016. I wonder how many vessels have been caught since then. Там 2019 был, да? Наше многолетнее сотрудничество с Бостоном уходит своими корнями во времена, когда Квентин Кинг терроризировал город. Квентин Кинг. Это чё? Let's see what that did. И чё? Я ничего не понял. Тримерский отвар. Не понимаю, что происходит, короче. Что-то открылось или закрылось? А, во. А это стремительность куда? That's impressive. Где ж тут были эти крысы? Тут бегают, нет? Нет, тут я всех... I won't stay here that long. Я обратно, да? Мгм. Получается, вон там где-то есть крысы. Вот здесь. Их нужно... Чтобы пройти, мне нужно их будет сейчас выпить. Пить кровь мерзительно? Что? Офигеть, то есть мне... Как мне питаться? Омерзительную кровь пить. Нет, конечно...
Так, погоди. Нет, не сюда. Нет, не сюда. Вот сюда ведь, да? Да что ты, стой. И чё? А, вот. А теперь... Слышу крыску. Стоять. Yuck. I don't even want to touch that. До этого они были такие вкусные, а теперь не притронуться. This tower is incredible. It's like it's from another time. I've never seen anything like it. Это фильм Блейд. Носферату переведен в камеру в башне. Он в крайне опасен. Че это? 3 circles, just like the platform. I should be able to do something with that. Даш. 3 circles, just like the platform. I should be able to do something with that. Нет, не так. А как? Может, вот это поможет? Нет. А что тогда? Может так? А тут ничего не нужно делать. Может, что-нибудь написано. На камеру, башня, термотургия, получил. Нет. Именно вот этой. Может, вот так. Не понимаю. Что-то я не понимаю.
А, погоди-ка, вот. Вот. Нет, не оно? Да, понятно. Something moved. Поехали. Again. Мгм. Ну, я хотя бы принцип понял. Стой, не бегай. Ясно теперь. А куда должно вылиться? О, ничего себе. Нифига. Себе. Нет, погоди. Вот это. Если не так, то... Крутим-мутим. Допустим, вот так. О. Нет, погоди. Нет. Это что за хрень?
что-то вообще. Не понимаю. Вот так. Ничего не понятно. Нет. Ничего не понятно, короче. Да. Погоди. Если вот так, потом пофиг как вот так. Например, вот так. Хрена. Вот так тогда, если, да? Что-то я вообще не понимаю, что должно сделать. Блин, как это пройти? Вот скажите мне, как это пройти?
Непонятно, как это проходить. Мгм. Короче, я застрял. Получается так. Да. Затупление. Затупление конкретное. Как пройти это? Хрень. Почему я и выбрал эту, блин, линию? Застрять. Это, конечно, прям моё. Worked. Да ладно. Здесь. Затупление. Oh, come on. There's more. Еще. А тут что?
Это мощно. Это очень мощно. Я даже вообще не понимаю, что нужно еще сделать. Ну-ка, погоди. Ни хрена, да? Ясно. Это очень сложно. Hope that's the last one. Жесть. Просто жесть. Ничего больше нет. Is that the exit? I did it! Ah! Где дверь?
My head. What the shit? Clyde, get Deneb. She got out. What? How on earth could she? No time for that. Go get him. Out. I'm out? Ugh, who cares about Deneb? Do you think Iverson gave a shit when she offed all our guys? Huh? Wait, Iverson, are you talking about the party? It wasn't us. And now she's awake. Great. What do you mean it wasn't you? Don't fall for her act. She came here to destroy us. Don't forget it. What are they talking about? Попытаться уже убедить собеседника. Влияет на дальнейший сюжет. Вы можете побеждать или проигрывать разные фантации. Вкратко. Завершите определенное число. Бля, я хрен знает, что I'm not here to... Две ошибки We thought you were допустимы. behind the attack. We... Just can it? You can stop the little dance routine already? It's not gonna work on us. So spit it out. Why did your bitch of a prince betray us? You're gonna start by dialing it down a notch. You can't talk to me I could like... care less. It's not you I've come to talk to. You've gotta be kidding me. Where's your boss? Here. Miss Lewis, I presume. Osborne. At last. Well, you certainly are resourceful. Few people are able to escape from memory traps without assistance. Though I doubt you were able to escape with your memory unscathed. What are you trying to tell me? I do hope for your sake that you have recovered all of your memories. Otherwise, they're gone. The process is more or less irreversible. You've got to be joking. I'm afraid not. Let's put the matter behind us. Now that you're here and conscious, we'll be able to talk. Why did you lock me up? You represented a threat. A threat? I just wanted to talk to you. And why, pray tell? To explain the reasons for your prince's betrayal? The prince is on edge. She thought you might have been behind the attack. But seeing your reaction, I'm guessing you're not. You're putting me in a somewhat awkward position. I would like to take you at your word, but that would mean putting what's left of my men in danger. If you're telling the truth, you're going to have to prove it. Убедим. Honestly, if I wanted to finish the job, do you seriously think I would have come all by myself? Point well taken. Go on. I'm listening. You have to believe me, we're not responsible for the attack at the party. The prince will be relieved to know that you're all safe and sound. If only that much were true. Many of our brethren were in attendance at that accursed reception. You need a reason for my presence? The prince is worried about you. That's why I've been sent. To make sure you're safe. Very well, my dear. I would like to believe that you're not here to finish the job, as they say. However, the idea that your prince sent you to help us? Iverson may be many things, but she is most certainly not sentimental. You're right. That isn't the only reason I was sent. Just why are you here, then? For our alliance. I know these times are tough, but the prince wants to make sure our agreement still stands. What agreement? What do you mean, what agreement? The union you were supposed to celebrate at the party. Be more specific.
What were the particulars? I'm not sure I understand. You know exactly what it was about. Why are you asking me? I want to know if I can trust you. Or if you're trying to pull one over on me with your eloquence. So please continue. Мне не хватает, да? The agreement detailed regulation of the blood market in both of our cities. From what I understand, you're pretty good at stabilizing blood, and we've got humors covered with Dr. Dunham. Our terms agreed to combine Boston's Malkavian expertise with your Chantry's know-how to produce a better quality blood. But all is still in the planning stage. Nothing set in stone as of yet. Последний этап. Окей. Very well. I see you've done your homework. That's somewhat reassuring. I was afraid I would have to negotiate with an amateur. Negotiate? I'm here to reaffirm our alliance, Mr. Osborne, not redefine it. Oh, that's rather unfortunate. I'm sorry, my dear, but I won't be able to validate the agreement. Not without a reevaluation of the terms. Look around you. This room used to be teeming with devoted kindred. We lost 3/4 of our people. Hartford has taken serious risks. In all regards, risks that are not on par with your prince's commitments. We demand compensation. I see. You seem to know the terms of the alliance like the back of your hand. You're more than qualified to participate in these negotiations. With all due respect, I don't think... Enough small talk. Перейдем к делу. What is your Что prince willing to предложит нам, give чтобы us to сохранить? salvage this alliance Эй, and right the wrongs that she's caused us? I could get you a place on the Primogen Council. No, no. Say no more. I appreciate your gesture, but I already have a seat on the Primogen Council. What? You heard me right. Iverson already promised me a place in the Primogen. It would appear that your prince has a rather generous hand in her distribution of seats. Finally, something we can agree on. What if the prince gave you a slice of her city? That would depend on the neighborhood. Hey, ma'am, girl, where are you going with this? Whichever one you want. Downtown? Within reason. All right. How about Charlestown? Why not? Very well. We have a deal. I'll contact our headquarters in Hartford to iron out the details. Fantastic. Hazel's gonna kill me. Well then, it looks like we have ourselves an agreement. Hartford will remain under Boston's umbrella. For now. Iverson will still have to answer for the party. What happened was unacceptable. I will not turn a blind eye. I understand. That being said, I applaud your demeanor. The situation wasn't exactly to your advantage. Thank you, sir. Very well. I'll contact your prince in the next few days. I think we're done here, unless there's anything else you wanted to talk to me about. I would like to ask you a few questions. If you have a minute, of course. Of course.
You have any rivals in the blood business? Yes, there are a few. Malkavian spawn in particular. They had the market cornered for a good amount of time, especially in Gwendon King's day. Even though I don't approve of their methods, I must admit that they excel in their art. There are few capable of producing blood so pure. Seems like your business has been turning for quite some time. Am I right? Indeed, you're not mistaken. Warlocks have always had a special talent for getting the most out of blood. Call it our trademark. There's always been trafficking, but what your prince is proposing goes much further, combining Dr. Dunham's expertise with the skills of the Tremere clan. The result would be... enormous. Precisely. Что за люди сидят в тюрьме? I bumped into a few people during my detention. Humans. Yes. Who are they? What are they doing here? They're the forgotten, the invisible. People who live on the streets. Junkies. Squatters. They wander in here by choice or ill fortune. Well, we do need blood, like everyone else. You mentioned my memory fragments earlier. Yes. Да ё-моё, сколько у него вопросов. You led me to believe that the loss of them was permanent? Not necessarily. Memory impairment is a side effect of the dimension. How permanent the condition is varies from one person to the next. That's the kind of thing I wish I'd known going into this. I can only imagine. But as I told you, you may not have anything to worry about. With any luck, it should all come back to you in time. At least, if it comforts you, I truly hope so. Am I the only victim to suffer the effects of your magic? No, far from it. Anyone who enters the prison is affected. Including you? Of course, but we have rituals to counteract its effects. I don't get it. Why do you target memories? You could have just built a bunch of high-security cells. Believe me, all cells can be breached, even the strongest ones. But if you rob prisoners of their memories, they lose their very desire to escape. In theory. In theory. Ну все. No, I'm good. Very well. You'd best be running along back to your prince. I'm sure she's eager to hear your report. That she certainly is. Very well, Miss Lewis. Mr. Moses, would you please escort MM out? It would be a shame if she were to get lost again. As for the rest of you, it seems we need to start packing our things. Next stop, Charlestown. Да, конечно. Наговорил. Оно нормально так. Могли освободить пленников в башне. И вернули все себе. Блин. Ну ладно. Выполним. Ну, так. Следующий будет у нас Калеб. Вот. Сейчас мы сохранимся. После обновления Красного кода Хейзел Иверсон принят монстров завал. А, это мы уже читали. Текс. Что тут?
А, все, да? Дисциплина. Ну. А, это на всех оно увеличилось, что ли? Что-то не понял. Квартира Мура. Nice badge. Красивый же. Keep an eye on the elevator. I'm gonna go wait for forensics. Okay. Let me know when Oh, they get here. excuse me. Так, ну на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. From the sheriff. Prince asked more for 5 reports. If I can't bring back their author, I must bring back the reports at least. I'll know them when I see them. Увидимся в следующий раз. Пока-пока всем. До новой встречи.